kabajamtoota daawwattoota keenya kun TV Oromiyaa kan magaalaa Torontoo irraa gama keessan darbu. Sagantaalee guyyaa kanaaf qabnu hordofaa. Ani agartuu shinkifee. This is TV Oromiyaa and we're here live downtown Toronto, Dundas Square. Everybody has the right to be free. So we speak on behalf of our people that are oppressed and the people around the world that stay oppressed. We hope to bring a unity, the thing that we lack, the thing that we need, from North America to Europe to Africa. Lenchu, it's cool. Oromiyaa needs to be free, yeah. So all my people that's overseas, yeah. Oromiyaa needs to be free now. So all my people that's overseas, yeah. Oromiyaa tiya biya abakaya maladong ke oda. Oromiyaa tiya biya abakaya maladong ke oda. Oromiyaa tiya biya tiya itimbe kama kohan urabakiya. Balatu umamaya soreti biya hame Oromiyaa abdi junutiya. Janata adunya godeti si ume diga siti fana nujiratu harme bela dukubani so wala lumamote abadu jirata laliste magarte. Oromiyaa aras bilisuma. Oromiyaa boros wala buma. Oromiyaa aras bilisuma. Oromiyaa boros wala buma. Oromiyaa needs to be free now. So all my people that's overseas, yeah. Oromiyaa needs to be free now. So all my people that's overseas, yeah. Oromiyaa tiya biya abakaya maladong ke oda. Oromiyaa tiya biya abakaya maladong ke oda. I dream about it, think about it. Oromiyaa, you can't doubt it, learn about it. History is so past the class lessons. You talk a lot of things but don't know where you reppin'. I got a dream, lyrically Malcolm X, MCs do it in one session. I got people all across America yelling, OZ, see me, raise it up. This is only the start, I made it up. With the dues, I done paid them up. Friends in a home life, I gave it up. Done a lot, but I feel like I ain't giving up. So I raise my cup and hope the years now. With music that turns tears to smash. From Europe to North America, right back home to Africa. Come on. Oromiyaa needs to be free now. So all my people that's overseas, yeah. Oromiyaa needs to be free now. So all my people that's overseas, yeah. Oromiyaa tiya biya abakaya maladong ke oda. Oromiyaa tiya biya abakaya maladong ke oda. TV Oromiyaa. My name is Agartuu Shinkifee and today we have a special segment on a rising Oromo artist, Ibsa Ali, also known as Epidemic. Hello, nice to see you, Agartuu. Nice to see you too. We have Ibsa here with us today to give us an insight on his musical career and life. Thank you for watching TV Oromiyaa and Ibsa. Please let us know, how did you come into your musical career? Musically, like I started, I could say like around the age of 17 when I first started listening to like freestyles and more of like Tupac and like the deeper kind of hip hop, you know what I mean? That's what kind of first affected me to want to do something for my own people, because I felt like we grew up here but we have a struggle back home that people don't really know, you know what I mean? It's kind of similar to the black struggle in America, so I just thought like we could use the same kind of system that they use with hip hop and R&B and those kind of musics to affect our own people, and that was kind of my beginning with music. I noticed that you like to rap a lot about, you know, what goes on back home and stuff like that. So have you been back home? Like, No, I've never been back home actually, you know what I mean? In my heart I've been there, you know, but I never actually been back home physically, and I'm hoping to go there soon in the future. That's good. So other than Tupac, what would you say are your musical influences? Could range all the way from like Jay-Z to Nas to, you know what I mean, a lot of Oromo artists too, like Ali Birra, you know, Elemo, you know, Shalia, you know what I mean, like a lot of artists that are out there. I feel like I kind of relate to everything, you know, whether it's English or whether it's Oromo, because they're both parts of me. So what are your hopes for the future? Now that you have your music and everything settled, what do you want to do later on? What other messages do you want to give out to people? Well, I just want to kind of do this on a broader space, you know, like I'm doing it towards Oromos a lot because that's just from my heart and everything, but I feel like
I want to use the same language that I was brought up speaking to affect the rest of the world. So we're trying to get on a whole international flex, doing things about Africa. I did a couple of videos recently, you know, and those ones were talking about more about the African struggle, relating also to the Oromos, but more on a broader aspect, because English language is spoken all over the world, you know. So. Yeah. So would you say it's the beats or the lyrics or the melody? Like, what comes to your mind first when you're writing your music? First thing is just more the inspiration that comes behind the music. Because when I write music, a lot of times I might be thinking about a certain topic, whether it's my people or whether it's something I'm going through right now. And then when I hear a beat, it's like I take that feeling and I try to place it onto the beat. So it's more like 50-50, you know? So do you have any advice for anybody who's trying to take a role that you're taking or partake in your Definitely, man. Just follow your dreams and do whatever, you know, you feel is right in your heart, you know what I mean? And just pursue it to the fullest. Don't worry about what people say and what people care, you know what I mean? It's a hard rise to the top and we're all on it, you know what I mean? So I just feel like I'm still a person that's there trying to get to a position where I want to be, but you know, I appreciate all the love that's coming out of the Oromo community and the rest of the world that's heard my stuff. Do you see yourself collaborating with anybody? Like maybe your dad is, you know, he's a singer, Elmo. Yeah, we did a couple of songs together, like off his DVD recently. We did a couple of days ago. And yeah, I'm not really thinking about like looking to collaborate with people, but if I come across a song and somebody that I know, then I'm more than open to do it, you know, so. So knowing you more now, you've been so far in your career path and what you want to do. Any struggles or anything that you encountered that might have, you know, went in your way or disrupt your music or music making? I believe that I'm still going through it, and I still feel like I got a long way to go to where I want to be. But you know, throughout the years that I spent with this music stuff, I just feel like there's a lot of times there's people that start doing music and then opinions start basing their life, and it's kind of hard to continue when people are telling you do this and do that. I feel like if you really want to be a musician or be anything in life, you just gotta follow what you believe, and that's my biggest advice to people trying to do music. Just try to be yourself and just do what you believe is true, you know. And yeah, other than that, the struggles that you go through is just in a day-to-day thing, you know, like trying to get your music certain places or meeting people that could affect you in a certain kind of ways. And there's so much things that you go through, but just be yourself, and then eventually you'll get where you want to be, you know. Yeah. So I know you have been given insight on the Oromo group called Keiro, which is the Oromo youth movement back home. Do you have anything you'd like to say to them or dedicate to them? Definitely, man. I want to just tell them to all keep their heads up and keep doing what they're doing out there. We're here supporting you from as much as we can from this side in North America, and you know what I mean. And just to the rest of the world, we just gotta understand that struggling happens everywhere. You know, even the places where you don't hear about, like Ethiopia. You know, there's so many people that have been oppressed for so many years, and it's not always a physical thing. It's more of like, it's an emotional connection when you have your people not being heard to the rest of the world, and then everybody else, you feel like Egypt, for example, you know, or Libya, or all these places that are uprising now and getting attention from the world. You feel like you want your people to connect in the same kind of way to the rest of the world. So that's kind of like my feeling towards what's going on back home. So I want to tell Kato and everybody else back home struggling to make their voices heard, keep your head up and we'll ride with you to the end, you know, from Canada to be Oromiyaa. Is there anything you'd like to say in Afaan Oromo to those viewers who are not understanding the language of English? Afaan Oromo khiya du bereda miti bar wa khanin dande ninja, you know, nama khiya onne khiya khaisa jirtan so wajuma dabne ti wajuma al khane yo wanu mutakar kine. And yeah, you know, if we just stay in one path and like wajuma lale, we keep things in the same direction, then one hundanita di fama Afaan Oromo khiya du. You're welcome. Thank you for your time and your dedication to be here with us today. Thank you so much, and I hope you make it farther in the future. You're welcome. This is TV Oromiyaa. Thank you for watching. What's up? Okay. I'm good. You here? Yeah. Hello. Okay. Where's the guy? This is TV Oromiyaa, live from Toronto. We're here with the Oromo soccer team to support and fundraise for the soccer tournaments, which will be being held in Minnesota this year. Today we have a parent of one of the strong members of the Okaya community, Bonsitu Kitaba's father, also known as Kitaba. He'll be here speaking with us and letting us know about the program that his family is running and how everything is. So why are you here today with us, Mr. Kitaba?
Thanks for coming here and in fact exposing what the youth around Toronto is involved in. Obviously we are here because we are doing fundraising on behalf of our young generation. They are organizing themselves, or they are doing fundraising for them to get involved in North American soccer, tournament that is going to take place in Minnesota. So we're here. All parents are here, and the youth, as you can see, they are all here, and we're doing barbecue, and we are putting together some funds in addition to other, type of fund involvement. So we are supporting them, and other parents are here as well in support of this activity. So are you proud of what we have done so far? Do you have any words you would like to say to us, or any words of encouragement or tips, advice? Yes. The beauty, what I like about this day's young generation, they are very much identifying themselves as Oromos, and they are organizing themselves as Oromos as well. And even this soccer tournament itself, and as you can see, the young generation filling up the field and being here and showing their solidarity for what is happening around here is giving us hope. And you guys are also working very hard in different activities. I'm also aware of Okaya, all right? And as well as the Soccer Association. So we're very proud of you. That's all what I want to say. Okay, thank you for your time, and thank you for your support. Daawwattoota TV Oromiyaa akkuma reefun tana agartuun namoota naannoo kanatti pikniikaaf argamee jiru tiima Oromiyaadha gargaaruuf warra as jiran keessaa nama tokko dubbistee turteetti nutis amma naannoo kanatti miseensa boordii hawaasa Oromoo Kaanaadaadhaa kan ta'e obbo Qaccee qabannee isinii dhiyaannee irra mee isaaf gaaffii hamma tokko dhiyeessina. Obbo Qaccee wanni irra as jirtaniif maali? Guyyaa irraa kana wanni asitti nu argamsiiseef gama kaaniinis yeroo kana waggaatti asitti argamne foon waaddii nyaachuudhaan if gammachiisaa turre har'aas ijoollee teenya kubbaa miilaa taphachuudhaaf Minnesota deemtuudhaaf bu'aa akka ta'uuf karaa kanatti waan geejjibaatiif akka ooluuf horii walitti funaanuuf jecha kana sababeeffanneeti foonis waaddannee hawaasa Oromootiinis wal keessa olii gadi yaanee if gammachiisaadhaa jirra. Gaarii gaafayyaa ta'e akka laaltutti har'a hawaasni naannoo kanatti argame lakkoofsan akkamitti fakkaata? Lakkoofsaan gara nama 200 akkas ni ga'anii 200 ni ga'anii garuu guyyaa har'aa kana ijoolleen ofii isaaniitiif waan kana waan qopheessaniif jecha namoonni dhimma adda addaatiif guyyaa dhuma torbanaa kana haajaa adda addaa waa'ee amantii waa'ee teessumaa ta'e waan adda addaatiif wanni qabanii wal bira hin dhufne namoonni gaa hanqi abbootiin maatiitii fi kun hiriyoota isaaniitti wajjin as argamne kanarraa ka'aaf torbaan dhufuu haawwan dubartoonni Oromoodha waldaa dubartoota Oromoo magaalaa Torontoodhaatiitu bal'inatti qopheessuudhaaf deema. Kana caalaa namoonni asitti ni argaman jeetii yaada. Kun hundi gaa wanni ta'aa jiruu fi taphattoota kubbaa miilaa tiima Oromiyaa kan karaa naannoo Minneapolis deemu gargaaruudhaaf akkami waan isaan barbaadan sanii dhiyeessuuf hin dandeessan isin fakkaata? Hin dandeenyu jechuun dandeenyu bara meeqaa kanatti bara 96 eegalleetti lafa taphnitti deemu hundatti geejjibaaf waan isaan barbaachisu karaa adda addaatirraa walitti funaannee isaaniif dhiyeessuu turre har'aas akkuma saniin dhiyeessina. Wanni hedduun waan amna isaanii kana keessa hawaasa Oromoo adda addaatiif bu'aaleen baay'ee idris jiraachuu baatu guyyaan kun taphni kubbaadhaa kun tapha Oromoota guddinaan waliif fidee Noorz Ameerikaa keessatti qalbii Oromoodhaa jajjabeessu waan ta'eef fuula duraas ittuma fufnaa numa goonaaf jechuudha. Dadhabuu hin dandeenyu. Tole egaa
akkami duuba hawwiinni egaa achi dhaqanii booda haalli geeba san fidanii dhufan jettanii yaaddamoo moo haanuma dhaqanii gammadanii as deebi'an? Namni geeban fidu jee taphachuudhaaf dhaqu tokkollee nuu ta'u hin jiru garuu taphataniituma abbaan moo isaan geeba fidaa isaanis geebonni finneeyaniituma deemanii tapha gaarii taphannaa wanni finneef hin jiru namni isaan dhorku hin jiru. Tole egaa obbo Qaccee Argaayaa hedduu galatoomi ibsa nuu laattee fi akkuma ati jette egaa nuti illeen akka mo'anii as deebi'an hawwinaa fi nagaa jiru keessaa obbo Qaccee isinii dhiyeessinee turre ammaan tan ammoo obbo Abdii Dambalaa akkasuma obbo Lamuudha akkasumas obbo Badrii miseensa hawaasa boordii isinii dhiyeessine jechuudha. Mee obbo Abdii Dambalaa maaliif har'a as jirtu? Har'a wanni as dhufee fi guyyaan har'aa guyyaa uummatii Oromoo komitiin nu waamte akoota barbakiyuu tanaa nu waliin qooda fudhadhette nu waamte tanaaf dhufne. Tole egaa galatoomi isa achitti gargaarsa ijoollee kubbaa tan karaa naannoo Minneapolis deemuudhaaf ka'an kana gargaaruuf akka ta'es keessuma jira. Tiimni asii deemu kun moohatee as deebi'a isiniif fakkaata moo akkamii yaadda? Yaa tiimiin gaariidha. Tanaaf gartee nu akka tiimiin kunini achi deemee moo'uu abdii qabna. Wanni jabduun salma wanni hedduun ka moo'uu callaa miti. Gartee deemanii qooda fudhachuun wanni jabduun takkisanii kaa. Miseensa boordii hawaasaati. Mee hawaasni gargaarsa akkam ijoollee tanaaf godhaa jiru? Egaa waa hedduudha hawaasni dargaggoo kanaaf tuuta kubbaa miilaa kanaaf godha. Kana jechuun bara eegalleerraa eegalee bara 1996 irraa qabee hanga ammatti anaa fi si warri fakkeenya akka keenyaa ta'e hundi hanga ammatti waan kana keessatti sadarkaa adda addaatti qooda fudhachaa jirra. Akkasumas sadarkaa hawaasichaattis wanni kun qaama hawaasaati. Akkuma beektutti hawaasni gar tokkoon horii kan murtaa'ee isaaniif laata amatatti akkasuma waan barbaachisaa hundaan miseensota hawaasaatii fi firoottan uummata Oromoo cufaa afeeree waliin irratti hirmaatee horii adda addaa burqisiifnee hanga ammaa jirra. Fuulduraafis abdiin kanuma. Tole egaa galatoome ati nama keessattuu waan kubbaa kana laalchisee qooda guddaa waan kana irratti qabu egaa gaafa odaa irraa jalqabeeti. Ammas taphachuu sanittuma jirta moo warra dulloome keessatti firmattee jirta? Hiriyoottan kiyya wajjin waan taphadha. Akkatitti fudhattu hin beekne malee hiriyoottan kiyya wajjin taphadha. Akkasuma al tokkos ijoollee bara kubbaa nuti eegalle isaan har'aan tana kubbaa dhiisanii warri dhaloonni itti aanu itti fufuu isaanii hoggaa garuu asaasa waan kanaan nu yaadachiisa. Kanumaaf jecha obbolowwan keenya kan waan kana wajjin eegalleen kan har'aan tana nu wajjin hin jirre kan nama akka obbo Muudeedha, obbo Salah Galmoodha, isaan hedduudha. Fuulli Rabbiitti haa tolu. Gaa waa hedduudha nu yaadachiisa. Ammaan tana maatii teenya xixiqqishoon gaafa san hin dhalatin har'aan tana sadarkaa waan kana fudhatanii isaan taligaadhaa fi taphatuudhaa fi waan gara hundarra bobba'uun isaanii hedduu nu gammachiisa. Wannummaan guddaan tokko caayaan santaa'uun keenya baay'ee nu gammachiisan siin jira. Galatoomi egaa obbo Badri ibsa nuu laattee fi amma karaa obbo Lamuu dabarraa Lamuu nama karaa fagoo deemee dhufee jechuudha. Gargaarsuma kanaaf bakka waan Oromoo jiru hunda dhaabbachuu barbaade. Mee maaltu si fide har'a? Guyyaa irraa asitti koominitiin Oromoo Torontootiif naannoo see uummatni Oromoo Torontoof naannoo see guyyaatti wal arganidha. Guyyaan kun egaa guyyaa koominitiin hawaasi keenya wal argee itti hawaasummaa isaa jabeessu jechuudha. Kanaaf hin dhufeen isaanis egaa miseensa uummata Oromoo koominitii Torontoof naannoo see waan hin ta'eef jechuudha. Dhugaadha karaa dheeraa deemtee dhufteelleedha. Duuba gargaarsi ijoolleef godhamaa jiru akkamitti fakkaata? Dhugaadhumatti gargaarsi ijoolleedhaaf godhamaa jiru baay'ee gammachiisaadha. Haalli uummata Oromoo qooda fudhannaa isaa guddoo nama gammachiisa.
akkasumas immoo gara fuulduraatti illee egaa jabinaan hawaasummaa isaaniis uummatee Oromoo hawaasummaa isaa jabeessuudhaan qooda fudhannaa ijoollee jajjabeessuu wal jajjabeessuun barbaachisaadha jechuudha. Tole egaa boolamu galatoomii gaaffiif deebii nu laatteef galatoomii. Tole egaa ammaan tana kunoo addee urjii qabannee isinii dhiyaannee jirra. Addee urjiin yeroo ammaan tana magaalaa kana keessatti rising star jedhaniini dubartoota waliif fiddee ijaaruun dhugatti qoodni isiin kennaa jirtu qooda guddaadha. Nama hawaasni hundinuu galatoomii jechuu ni qabu. Mee addee urjii guyyaa har'aa kana maaltu as fide? Guyyaan har'aa kuni ijoollee teenya dargaggootii amma lafaa kaatee qophii sookaraatiif gargaarsa waan duraa fedhanii jecha sanii jecha irra contribution isaaniif goonu jecha hundinuu hawaasni walitti qabamnee waan takka takka yoogaa bikka deeman sanitti horii barbaachisaa horii san hanga dandeemutti humna keenyaa fi qabeenya keenyaan waan bira dhaabbannuuf jecha tanaa jechuun hundinuu irraasitti walitti qabamnee fuuldurallee yoo rabbi jeegaa ilmaan keenya asitti gurguddachaa jiranii qabeenya keenyaa fi waan qabnu hundaanuu akka nu hundinuu haawwan abbootiin hundinuu akka bira dhaabbannu hawwii qabnaa jechumaaf. Dhaamsa gaariidha kunis. Mee har'a ijoolleen gaa asitti walitti qabamtee akkuma atuu jettee karaa Minneapolis kana achi deemuuf jechuudha. Bakka kubbaadha bakka uummanni Oromoo lakkoofsa hedduun itti walitti qabaman. Ijoollee teenya asii deemtu tun haalli ni mootii sitti fakkaatamu akkamitti ilaaltan? Dhibbaa dhibbatti ni moonaa yoo haawwanii fi abboowwanii fi obboleeyyan bira dhaabbanne wanni mooneef hin jirtu. Ni moona waan mamii hin qabne kuni waan caakanya fudhannee galla jechuudha. Tole egaa fayyaa ta'e qooda asitti amma godhamaa jiru kana keessatti akka beekamutti amma yeroo gabaabaa asitti waldaa hawaasaa kan dubartoota ijaartanii jirtanii inni suni qoonni amma akka waldaa sanii laachaa jirtan ijoollee kanaaf maal fakkaata? Haawwan nyaatas manatti godhamee finnee nyaata san isaaniif bu'aa ni qabaa takka takkatti namuu gurgurree fiiti gargaaranneetuma gaa bu'aan sanuma ka fidu ammaasis deebinee ilmaan keenya xiqqishaa finnee asitti akka nyaata kana irraa bitatan ijoolleen teenya sani godhaa jirra. Tole egaa amma asii kana asitti raawwannaa mee waa'ee qophii isin fuulduratti qabdan waldaan keessan amma dubartoota amma ijaarame kuni qophii guddaan inni qabuu fi waamicha gartee yoo dubartoota naannoo Torontoo kana jiran hundaaf godhu yoo feete amma hireesii kanneen. Qophiin keenya dubartiin turre duriis ammas haarayumatti ijaaramuudha malee dubartiin dur akka qophiis godhaatuma turanii ammoo ammas haareetti humna haareyaaniif ijaarree dubartii dur kana keessattis waan hin fudhatin ifitti idaanee itti lallabachaatuma jirra. For sure gargaarsa keessanii fi gargaarsa ijoollee teenya dargaggootii amma lafaa kaate wajjin for sure ni ijaaramnaasi kana waan mamii hin qabne jechuudha. Ani waan jechuu barbaade dubartoota haga ammaa dhufanii isintti hin dabalamin gartee dhugaadha akkuma ta'e jaarmayni deematuma as ga'e ka hawaasaa jechuudha. Yeroo itti dhaabbates ni jira jidduu kanatti nama ta'e hedduufillee dhaabbatee ture amma immoo haaraa lafaa kaastanii bifa gaariin oofaa jirtanii waamichi ati warra waan kanaa irraa amma qooda hin qabneef Oromoota akkanuma faca'ee magaalaa keessa jiru kanaaf waamicha ati gootuuf. Maal si fakkaata seeta? Wanni ani godhuu fi waamichi kuni ka isaaniiti. Namni tokko yoo wanni kun kiyyaa ka abaluutii miti wanni kun kiyyaa je'ee namayyuu ifirratti beeynee akka dubartiidhaatitti akka haawwaniitti akka obboleeyyaniititti please bikka jirtanitti isin hundinuu yoo nutilleen sagalee teenyaan isin hin geenye ammoo wanni kun nu barbaachisaa dubartiin ijaaramuun nu barbaachisti jettanii yoo telefoona bilbila keenyallee nagarre ammoo guyyaa kanaati dubartiin qophii qabdi yoo dhageessan please wanni kun keenya keessanii obboleeyyan keessaniiti haadha keessaniiti falmadha tanuma qofaan isiniin jedha.
Tole gaafii takka tanii irraan dabarree jiratan alaadhaa dhageewu. Akka jedhamutti hawaasni ijaarame kun dhugaadha annan beeka akkasii miti. Immoo kan alaadhaa dhageewutti hawwanuma yookaan dubartootuma yookaan shamarranuma naannoo tokkootu walitti qabamee waan jedhutti waan ala kana haasa'amu jira. Akka namoota jechuun Oromoota hundaaf banaan ta'ini. Wanti kun dhugaadha moo namni akkanumatti waan ifiin barbaade dubbata maaliif ani akkan isinirraa tana duras dhageewutti wanni akkasiin jiru Oromoota maraafi kan isin waamicha gootan Islaama Kiristiyaana naannoonis akkasuma Oromoota maraafi maqaan isaatu waldaa dubartoota hawaasa Oromooti. Kanaaf warra waan akkasii mataa keessa yaadee manatti hafifaa jira isaanii maal jettaan? Wanni kun dogoggoraa dubartii Oromoo jechuun dubartii Oromoo mara biyya Oromiyaa dubartii Oromoo jechuun kan nama tokkootis miti ta haganda tokkootis miti ta namayyuuti tuni amantiin ta abbaati kutaanis haa jiraatu malee tuni ta kutaa hin qabne ta amantii hin qabne please dogoggoratiin fudhatinaa haganda tokkootis miti teenya hunda wanni kun bahaa fi dhiyaa bahaa fi kibbatti dubartiin Oromoon walitti qabamnee ijaaramuu fakkii ilmaan keenyaaf illee haa taanu mee amata 20 meeqan personally amata 20 takkaan as jira si galee waan kanatti waan bu'aa ammaan dura goone moor akka goonuuf please kuni waan mamii hin qabne haa kutaatis miti ta amantiitis miti Oromummaati. Tole galatoomii Aadde Urjiin dura teessoo waldaa hawaasaa kan dubartootaati jechuun kan bifa haaraan dhiyoo tana deebi'ee ijaaramee jechuudha. Egaa gaaffiif deebii TV Oromiyaa kan magaalaa Torontootti hojii gooteef galatooma. Galanni keembadiin ammallee dubartiin Oromoodha. Ni ijaaramnaasi ijaaramnee jirraasi ni ijaaramnaasi fiinxaas waan kana ni baana galatoomi. Tole galatooma daawwattoota TV Oromiyaa. This is TV Oromiyaa. Today with us here we have Lensa, who is a part of the Hawiso Oromo dance group. She came up with a creative idea to contribute to the Oromo cause to raise money for the children. So Lensa, where did you come up with this idea? Like there's a bunch of fun fairs around my community, and they were doing henna. And I really like to do it, so I decided that I want to do something for the Oromo community since they did so much for me, and so that's what I decided. Okay, so your idea, what is it? Can you explain to us what do you do? Like what exactly do you do? I started to like do henna designs, and I saw like on the computer, and I searched up, and I like to do it for a fun activity, so I decided to do it for people, for the Oromo community too. What do you use for your drawings? Do you use paper, pencil? Do you write it? Do you use henna? Like what gave you this idea? The designs I choose, I drew them. I drew my own designs on a piece of paper, and then I just added on to henna. I just copy what I drew, and yeah. So for the people who you do it for, are they satisfied with their drawings? Do they like it? I think so. I hope so. Hopefully, yeah, they'll like it. Okay, well, thank you for your contribution to the Oromo community, Lensa, and we would like to see your drawings very soon. Thank you. And this is TV Oromiyaa. Socorro, balina tata, that is true. Oromiyaa.